Hello, good morning, guys. Hang on there. Hello, I'm Kosala. I'm the person who is hosting this meeting. Hi, Kausala. Good morning. Hi. And welcome to Longlasting Academy UK Limited. And we are still waiting for the other participants to join. It's not much, maybe 20-25 participants, and there will be few joining from ATHE as well. And I'm waiting until they join, so we'll keep in touch. And meanwhile, you can say something until others join. Good morning, guys. Good morning. Yes, we'll wait until others join. We have few more applicants coming on, more users, more participants. Okay, then shall we start something? Then wait until others join. And welcome to Longlasting Academy UK Limited. So we are hosting this webinar because of our new program that we have implemented for our health and social care management courses, and also recurring programs for our business management HNDs and level 7s. So mainly 90% of these applicants or the users or the participants are participating for health and social care courses, and I really appreciate your presence. If you have any questions during the program, you can let me know at the end of the program, and I will answer if the questions are okay. And if I cannot answer the questions, I'll get back to you in person through the email or through the phone, or maybe we can have another Zoom session later. So first, I'm going to discuss about the program that we are going to have. අපි මුලින්ම අපි කතා කරන්න හදන්නේ මේ health and social care level 5 එක ගැන. මොකද level 5 එක කියන්නේ HND HND equivalent එකක්. ඒ කියන්නේ H degree එකේ first year එක level 5 කියලා කියන්නේ bachelor's degree එකේ second year එක. ඒ කියන්නේ HND equivalent. So අපි program එක load කරගමු. මොනවාම හරි question එකක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න පුළුවන් at the end of the session, or you can send me on a text message or on a chat box. We have a chat box opening here, and I will send you a few messages also. Until others join, I will try to get in touch with the students and also the other agents and applicants who are trying to get onto the server. So I have shared you a chat. You can also connect our data protection officer on the email given if you have any questions regarding the recording progress. And also you can also like us on Facebook and keep in touch, which is relatively new, the Facebook page. So you can have a look, and also you can post anything. Okay.
So we'll go back to our program, and I will share the one second. Okay. Is it possible to view for everyone? මොකද සමහර ලාට Zoom එකේ මේ screen share එක හැමෝටම පේන්නේ නැති වෙලාවල් තියෙනවා app එකෙන් use කරද්දී පොඩි pop up එකක් එනවා පොඩ්ඩක් check කරගන්න. Is it possible to view for everyone? හැමෝටම පේනවද? Is it like okay? පේන්නේ නැත්නම් මට කියන්න. නැත්නම් text message එකක් දාන්න මේ chat box එකේ දාන්න. පේන්නේ නැත්නම් මම චුට්ටක් බලන්න සමහර configurations වෙනස් වෙනවා updates එක. මේක තමයි අපි පටන් ගන්න හදන program එක, qualifications on health and social care, and our awarding body is ATHE. This is based in UK, and we are also, our company is based in UK, but we have centers in Sri Lanka, China, and we have a center in Dubai. So this ATHE is an awarding body. It's the full format of the ATHE is awards for training and higher education. So we are Longlasting Education Academy Private Limited Sri Lanka, Longlasting Academy UK Limited, and we have Longlasting Academy Dubai Limited, Dubai LLC. So any to the ATHE qualifications, and we are the study provider, the education provider, but we are getting it from the ATHE, which is an off-call regulated, which is commissioned by the Office of Examinations in the UK. And I will also share a brief video about off-call, brief video about the health and social care sector, and brief video about the day-to-day life of a healthcare worker. Right? If I'm speaking a little bit fast, or if my connection is not stable, you can drop me a message on the text message box on the Zoom, or else you can directly tell me on the there is a problem. Okay, so හැමෝටම පේනව නේද මේ share screen එක? පේනවනේ? Right. Okay. Now we are going for level 5 health and social care. මේ qualification එක HND level එකට equivalent වෙනවා. මොකද level 3, 4, 5, 6 and 7 තියෙනවා. 7 කියලා කියන්නේ post graduate diploma එක. Level 5 කියලා කියන්නේ HND equivalent for HND level එක. නමුත් මේකේ 120 credits program එක තමයි අපි කරන්නේ. මේකේ programs තුනක් තියෙනවා. programs තුනක් තියෙනවා. මේ programs තුනේ level 5 එකේ we have 30 credits, we have 60 credits, and we have 120 credits. සද්ද එනවා නම් චුට්ටක් unmute කරගන්න. සමහර වෙලාවට පොඩි sounds එනවා. ඔයා කලමත් එන්නද? අංක මහත්තයා පොඩක් පත්ත පල්ලෙහාට ගියා. Hello. චුට්ටක් unmute කරන්න. මේ සමහර වෙලාවල් වලදී හරි okay, all right, sure. එතකොට මේකේ progression routes අපි පස්සේ කතා කරමු. අපි මුලින්ම health and social care level 5 එක අපි select කරගමු. level 5 එකේ තියෙන්නේ at a glance you can see there are two categories of this health and social care sector. That means we have 60 credit program and we have 120 credits program. So we are trying to do the 120 credit program because this is very comparatively good for your education and also for your work related programs. Like if you are willing to transfer as a student for a bachelor's top up after doing level 5, then it is highly possible for progressive routes in the universities in the UK, USA, Australia, New Zealand, Canada. So it is highly possible, and this is recognized worldwide. මොකද මේක award කරන්නේ ATHE එකෙන් වුණාට ATHE එක off call regulated body එකක්. එතකොට off call regulation එකකදී ලෝකයේ ඕනම තැනක් පිළිගන්නවා. මොකද UK high commission එකෙන් UK government එකෙන් approved recognition body එකක් නිසා. And
level 5 එකේ අපි 120 credits program එකේ learning hours 1200 තියෙනවා. there are මේක මාව හොයලා දෙන්නකෝ. 1200 1200 learning hours. හැබැයි අපි ඒකේ note එකක් දාගන්න පුළුවන්. අපි 1200 learning hours වලදී අපි cover up කරන්නේ around nearly 850 hours. ඉතුරු පැය ගානම පැය 850යි අපි cover කරන්නේ. ඉතුරු පැය ගානම self study package එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. මොකද ගොඩ students ලා මට requirement එක විදිහට තියෙන්නේ within 3 months or within 6 months, 3 to 6 months, probably අවුරුද්දක් යන්නේ නැතුව 3 to 6 months වලින් මේ course එක ඉවර කරගන්න. මොකද ගොඩක් කට්ටියගේ progressive routes තියෙනවා සහ මේ ගොඩක් application වල යාලට at least 1 to 2 years healthcare sector එකේ work experience තියෙනවා. එතකොට එහෙම work experience එකක් තියෙන කෙනෙකුට let's say if they are willing to migrate as a healthcare worker, they need to have the qualification in a very short period of time. හේතුව යාලගේ දැන් මේක this is management for health and social care. එතකොට මේ ඉගෙන ගන්න දේ අනිවාර්යෙන්ම ඌමනා වෙනවාමයි ආල කරන රැකියාවදී හෝ bachelor's top up එකකට යනවා නම් student visa එකකදී අනිවාර්යෙන්ම healthcare management කියලා තියෙනවා. මේ bachelor's top up එකක් තියෙනවා, direct bachelor එකකුත් තියෙනවා and master's top up එකකුත් තියෙනවා. එතකොට මේ healthcare management වලදී සහ සමහර universities nursing direct උත් ගන්නවා මේ healthcare management වලදී. මොකද nursing කියන්නේ වෙනමම practical area එකක්. health and social care කියලා කියන්නේ work experience එකත් එක්ක develop වෙන skill එකක් එක්ක එන career path එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් hospital එකක උනත් nurses ලා doctors ලා it was a radiology officers ලා then management then you have healthcare workers attendants laborers ඒ වගේ categories මම හිතන්නේ 9ක් 10ක් විතර තියෙනවා hospital එකක and cleaners then you get patients you get emergency patients. එතකොට මේ හැම එකදීම ඔය sections 9ම හෝ 10ම උදව් වෙනවා. ඒ section එකේ major part එකක් කරනවා healthcare workers ලා. Especially hospitals, care homes, nursing homes, then own homes, then visiting healthcare workers few categories තියෙනවා අපි එතනට යන්න. And අපි 120 credit program එකේ තියෙනවා mandatory modules 4ක්. මේ 4 අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. මම පොඩ්ඩක් highlight කරන්න. මෙන්න මේ mandatory units for extended diploma, that is 120 credit program. Facilitating change in health and social care in module එක, managing communication, people management, and there is a research project. මේ research project හැම module එකකටම තියෙනවා assignment එකක්. මොකද අපේ assessment category එක ඇවිල්ලා assignments basis. So research project එක තමයි චුට්ටකට ටිකක් අමාරුයි වගේ තියෙන්නේ. මොකද it has to cover around 2400 words minimum. ඉතින් ඒකට අපි කාලයක් දෙනවා. සහ අපි ඒක assessment criteria එක මම කියලා දෙන්න වෙනමම කොහොමද අපි assessment criteria එක assess කරන්න කියලා. ගොඩාක් ලොකුවට මේ ගැන හිතන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපි ඉස්සරහට යන classes වලදී අපිට වෙනම assignment සම්බන්ධව lectures කරන්න වෙනම lecturer කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ healthcare practices වලට වෙනම ඉන්නවා. දැන් මේ facilitating change in health and social care කිව්වහම මේක practically experience කරන category එකක් වෙනම ඉන්නවා. එතකොට යාළගේ කියන අපි අදහස් ටික share කරගන්නවා. ඒක නිසා අර තනියෙන්ම කරන්න ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. මේක group work එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි උදව් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම assignments වලදී. මොකද ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් assignment එකක් කරනවා කියලා කියන්නේ එයාට ඒක ලොකු risk එකක්. මොකද එයාට assignment එකක් කරන්න පුළුවන් වෙලාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ points covering. ඒ නිසා අපි හැමදේම මේකට උදව් කරනවා. නමුත් ලොකුවට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ assignments වල. මොකද සමහර awarding bodies වල assignments තියෙනවා. එක assignment එකකට වචන 2000ක් 2500ක් තියෙනවා. දැන් මේක එහෙම නැහැ. මේක research project එකට විතරයි minimum you should have a word count of 2400 words to 2700, between 2400 and 2700. ඒක අර බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඒක තියෙන්නේ session 1, session 2, session 3 කියලා ඒ වගේ තමයි assignment එකේ cover up වෙන්න තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒක ලොකුවට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි assignment basis වෙනමම lectures කරනවා. සහ මට approval එක හම්බුණා ATHE එකකින්. දැන් මේකේ ඇවිල්ලා minimum එක තියෙන්න ඕනේ in එක module එකක් cover කරන්න ඕනේ එක month එකක්.
එතකොට මෙතන modules 4ක් තියෙනවා mandatory. මෙතන optional units වලින් modules 4ක් අපි තෝරගන්න ඕනේ. ඒකෙන් මම තෝරලා තියෙනවා දැනට leading practice in health and social care, management of safeguarding for health and social care කියන එක සහ corporate social responsibility and resource management. Resource management and employability skills. ඔය දෙකින් එකක් අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේක ලෙක්චරර්ත් එක්කයි ස්ටුඩන්ට්ස්ලත් එක්කයි ක්ලාස් එකේ යද්දී අපි මොකද ඒකට යම්කිසි කාලයක් යනවනේ. හැබැයි මට අප්‍රූවල් එක හම්බුණා මේ එක මොඩියුල් එකක් එක වීක් එකක්. ඒක අපි කියමු එක වීක් එකකට ක්ලාසස් දෙකක් දානවා කියලා. මේ එක මොඩියුල් එකක් cover කරන්න පුළුවන් මට එක වීක් එකක්. At least 8 weeks to cover all the 8 modules. So one module takes around 1 week. එතකොට ඒකෙන් අපි ඇත්තටම ගොඩක් ප්‍රයොරිටි දෙන්නේ මේ assignments කරන විදිය සහ ළමයි කොහොමද මේ assignments වලට materials හොයාගන්නේ, අපි දෙන materials ඇති වෙනවද, එතකොට යාළගේ තියෙන probabilities මොනවද assignment එකක් reject වෙන්න පුළුවන් දේවල්. මොකද අපි හරියටම මේ දේ කරන්න ඕනේ. මේ හේතුව අපේ ඉස්සරහට එන life එකට තමයි මේක දැන් ගොඩක් කට්ටිය careers මාරු කරන කට්ටිය. ඒ කියන්නේ යාලා ඉන්නේ වෙනත් career එක. නමුත් එයාලට 1 year work experience එකක් තියෙනවා health and social care worker කෙනෙක් විදියට. ඊට පස්සේ එයා යනවා එයාගේ career එක සමහරට student visa එකකට. එයා student life එකකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටිය students ලා එයා මේක ඉගෙනගෙන එයාගේ work experience සම්පූර්ණ කරගෙන එයා health care worker කෙනෙක් විදියට migrate වෙන්න පුළුවන් job opportunities හම්බ වෙනවා. එතකොට job opportunity එකක් කියලා කියන්නේ එක tier 2 visa එකකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් USA වල working visa එකකට යන්න පුළුවන්. දැන් European options තියෙනවා. එතකොට Israel වල options එනවා. ඊට පස්සේ Middle East වල දැන් මේක compulsory කරන්න හදනවා ඉස්සරහ. මොකද United Arab Emirates government එකෙන් දැන් ගොඩක් regulations එනවා මේ දවස්වල basically for accountants, healthcare workers, business managers, එතකොට ඒ වගේ කට්ටියට ගොඩක් රෙගියුලේෂන් එකක් යනවා. මොකද එයාලා අවුරුදු ගාණක් ඒ රටට ඇවිල්ලා නමුත් කිසිම දෙයක් ඉගෙනගෙන නැහැ තියරිටිකලි. ඔක්කොම ප්‍රැක්ටිකල් ස්කිල් එක විතරයි. එතකොට වීසා එකක් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න ගොඩක් දෙනෙක්ට මේ ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් ඕන වෙනවා. එතකොට එයාලා යම් කිසි කාලයක් දෙනවා. ඔයා ක්වොලිෆිකේෂන් එක කම්ප්ලීට් කරලා මොකද අපේ ඩුබායි වල ගොඩක් එන්රෝල් වෙන ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නේ හෙල්ත් කෙයාර් සෙක්ටර් එකේ. එයාලට ලොකු උදව්වක් මාස 3කින් මාස 6කින් ඉවර වෙනවා කියන එක. මොකද එයාලගේ සමහරට වීසා එකට දෙන්නේ අවුරුද්දයි ඉවර කරගන්න කියලා. ඒකට අවුරුද්දෙන් වීසා එක ඉවරදී එයාලා කෝස් එකක් කරගන්නවා. ඒකට එයාලට මේ වගේ දෙයක් ප්‍රැක්ටිකලි මේ assignments basis දෙයක් කරගන්න, zoom sessions කරගන්න අපි 2 week training එකක් දෙනවා at the end of the course, at the end of the program. අපි certificate එක award කරාට පස්සේ අපි 2 week training එකක් දෙනවා. Free of charge, and sometimes more than 2 weeks. If you are willing to do more than 2 weeks, there will be a small fee for that. That is an administration fee for the institute and the healthcare academy or the healthcare center. නමුත් 2 week training එකේ අපි assign කරනවා වෙනමම instructor කෙනෙක්. එයාගේ යටතේ තමයි training එක තියෙන්නේ. එතකොට practical දැන් අපි කියමුකෝ theoretical knowledge එකක් තියෙන කෙනෙකුට practical knowledge එකක් 2 weeks වත් හම්බ වෙනවා කියලා කියන්නේ යාළුවට ඉස්සරහට යද්දී තේරෙනවා. මොකද කොහොමද අලුතෙන් job එකකදී probation period එකක් දෙනවා 3 to 6 months. 3 months minimum දෙනවා probation period එකක් කොහොමද healthcare sector එකේ එහෙමයි. සහ මේවා අමාරුම දේවල් නෙමෙයි. මේ අර nursing වගේ අමාරුම නැහැ. nursing ඇවිල්ලා 4 year 3 year diplomas තියෙන්නේ. ඒවා ලොකු process එකක්. මේ සහ මේක ඒ වගේ අමාරු නැහැ. So මේ මම කියන්නේ මොකද units වලදී units අපි තෝරගමු අපිට ගැලපෙන දේ සහ මේකේ 100 දැන් හැම unit එකකටම 15 credits හම්බ වෙනවා. හැම assignment එකකටම 15 credits හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ ඉගෙන ගන්න modules වලදී 120 credits cover වෙනවා 8 modules වලදී සහ 4 mandatory assignments note එකක් දාගත්තත් කමන්නේ assignments 4යි කරන්න තියෙන්නේ. සහ එක group project එකක් තියෙනවා. ඒක මම plan කරන්නේ zoom through කරන්න. ඒ කියන්නේ individually මම student ව reach කරලා ඉවර වෙලා එයාගේ දෙන group assignment එකේ එයාගේ තියෙන කොටස අපි කියනවා. අපි කියමුකෝ healthcare practice ගැන. එතකොට change in health and social care. දැන් ඔබ මේකේ activities තියෙනවා. ඒ කියන්නේ agenda එකක් හදන්න. එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ දැන් ගොඩාක් healthcare sector එකේ වැඩිහිටි සහ මේ අපි කියනවා ඒකට terminal ill කියලා. ඒ කියන්නේ යාට හොද කරන්න බැරි ලෙඩක් තියෙනවා. එතකොට එහෙම නැත්නම් වැඩිහිටි කෙනෙක් අවුරුදු 80 90 පැනපු කෙනෙක්. එතකොට එයා එහෙම කෙනෙකුට මෙනු එකක් හදන්න තියෙනවා.
එතකොට ඒ මෙනු එක හදන්න ඕනේ එයාගේ වයසට එයාගේ හිස්ටරි එකට අපි කියමු එයාට මිලිටරි හිස්ටරි එකක් තියෙනවා නම් ඒ මිලිටරි ආශ්‍රිතව තියෙන එයාගේ ඒ කාලේ කාපු කෑම ඒක හෙල්ති විදියට හදන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ අජෙන්ඩා එකක් හදන්නේ මෙනු එකක් හදන්නේ කොහොමද? එතකොට ඉවෙන්ට් එකක් ඕගනයිස් කරන්නේ කොහොමද? එහෙම කෙනෙකුට. ඊට පස්සේ ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ මැනේජ්මන්ට් and health and social care sector එක ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක ප්‍රැක්ටිකල් ලයිෆ් එකට එන දෙයක් නේ. අපි නිකම්ම වැඩිහිටි කෙනෙක් බලා ගන්නට වැඩි එයාගේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හොයලා එයාගෙත් එක කතා කරන විදිය එතකොට එයාගේ ඉන්ටරැක්ෂන් එක ඒක තියෙන කමියුනිකේෂන් එක people management කියලා කියන්නේ ඒකට තමයි ඊට පස්සේ managing communication එයාට කතා කරන්නේ කොහොමද එතකොට ඔයාලගේ team membersලත් එක්ක ඔයාලා කොහොමද හැසිරෙන්න ඕනේ ඒ වගේ හැමදේම මේ practical life එකට එන දේවල් තමයි උගන්වන්නේ සහ මේකේ progression routes තියෙනවා progression route එක ඇවිල්ලා level 5 equivalent to a bachelor second year so this is a progression to a bachelor's top up bachelor එකේ final year එක online කරන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඒ තමුන් කැමති රටකට ගිහිල්ලා ඒක approval එක අරගෙන තමුන් කැමති රටකට ගිහිල්ලා visa එකක් දාලා යන්න පුළුවන් ඒකේ කිසිම බාධාවක් නැහැ immigration එකෙන්වත් office of examinations UK වලින්වත් කිසිම බාධාවක් නැහැ Mama, brief idea academic. Main academic we are located in London, but currently we are providing programs for Sri Lanka, Dubai, and we are also providing for UK and then China. China program එක අපි relatively අලුත් මොකද Chinese ලාට එයාලගේ UK system එකට පොඩ්ඩක් අරගෙන කාලයක් යනවා ඒක අපේ program coordinator කෙනෙක් වෙනම ඉන්නවා එතකොට China වල ඉන්න ගොඩක් ශ්‍රී ලංකන්ස් තමයි දැනට කරන්නේ මොකද ඒ සමහර ඉගෙන ගන්න language schools ඉගෙන ගන්න ළමයි ඉන්නවා එහෙනම් scholarships ගිය ඒත් එයාලට migrate වෙන්න ඕනේ නම් සමහර වෙලාවට Chinese language එක ලොකු ඉස්සරහට යamak නැහැ එයාලට ඒක නිසා health and social care sector එකේ හෝ business management sector එකේ එයාලා මේ ඉස්සරහට යනවා සහ අපේ IELTS program එක අපි online classes කරනවා අපේ students ලට අපේ own students ලට දැන් ගොඩක් වෙලාවට UKVI එක තමයි ඕන වෙන්නේ මේ UK වගේ යනවා නම් for working visas නමුත් student visas යනවා නම් UKVI compulsory නැහැ normal academic module එක තිබ්බනම් ඇති computer based or paper based නමුත් if you are going as a healthcare worker you are migrating as a healthcare worker on a tier 2 visa UKVI එක compulsory nurses ලට compulsory නෑ ඒක normal academic එක කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ නමුත් healthcare worker කෙනෙක් විදියට migrate වෙනවා නම් employer ගේ requirement එකත් immigration එකේ requirement එකත් UKVI overall 5.5 සමහර circumstances වලදී overall each band 4.5 and above තිබ්බනම් ඒත් ඇති මොකද අපේ migrate වෙච්ච students ලා ඉන්නවා එයාලට each band 4.5 තමයි requirement එක තියෙන්නේ. If you are in a student visa in let's say in the United Kingdom you can easily get a job offer and once your studies are finished once you get your post study work visa you can change into a healthcare category and you can work on there on a minimum or the average salary basis and you can develop from there. හරිද? එතකොට IELTS එක නම් ලොකුවට විස්තරයක් කරන්න බැහැ මොකද IELTS එක ගැන ගොඩ දෙනෙක් අවබෝධයක් තියෙනවා අපි දැන් මෙතන මේ අපි මේ amounts ඔක්කොම valid වෙන්නේ UK ඉඳලා study කරන students ලට නමුත් ශ්‍රී ලංකන්ස් ලට මම වෙනම package එකක් දීලා තියෙනවා මම ඒක ගැන මේ වෙනමම discuss කරනවා මොකද ඒකේ මම package එකක් තියෙනවා අපේ students ලට නැත්තම් ඒක අපිට ලොකු වාසියක් වෙනවා අපේ student කෙනෙකුට අපිට දෙන්න පුළුවන් average ගානකින් උගන්වන්න පුළුවන් නම් මොකද student ටත් හොඳයි ඒක academic එකටත් හොඳයි සහ වෙනත් තැන් වලින් දෙන්න ඇති විදිහට අපි bespoke qualification එකක් විතර විදිහට මේ students ලටම අපි වෙනමම focus කරලා උගන්වනවා IELTS. එතකොට අපේ වෙනත් ATHE qualifications normal briefing එකක් යන business and management qualifications තියෙනවා. ඒකේ level 3 to level 7 අපි දෙනවා. And we have computing qualifications and also we have health and social care from level 3. We have 4, 5, 6 and postgraduate diploma. Level 6 කියන්නේ bachelor's equivalent. And we have education and training. And this is an international access program කියලා කියන්නේ. Normally, it's valid for advanced level වෙනුවට තමයි මේ international access program එක අපි දෙන්නේ.
And this is just a brief idea about the programs that we are sharing. So first I will give you a brief video about this off-call regulation again. මම පොඩි brief මේකක් දෙන්නම්, brief video එකක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් බලාගන්න චුට්ටක් එයාලාගේ කියන්නේ voicing චුට්ටක් වේගෙන් තමයි යන්නේ. ඒක නිසා මේ පොඩක් හොඳට අහගෙන ඉන්න. listen කරගත්තම හරි වීඩියෝ එක බලන්න ඕනෙත් නැහැ. නමුත් වීඩියෝ එක ටිකක් වැදගත්. පැහැදිලිව ඇහෙනව නේද? hello පැහැදිලිව ඇහෙනවද වීඩියෝ එක? ඔව් ඇහෙනවා. ඇහෙනවනේ? right. ඔව්. වීඩියෝ එකේ සවුන්ඩ් එක ක්ලියර් නැහැ. වීඩියෝ එකේ සවුන්ඩ් එක ක්ලියර් නැහැ නේ. හරි. okay. දැන් හරිනේ? දැන් ක්ලියර් නේද? ක්ලියර්. හරියට. In England, there are two regulators that oversee the provision of most qualifications. These are the QAA, who review higher education providers such as universities, and Ofqual, who regulate qualifications provided by awarding organisations such as ATHE. Ofqual, or the Office of Qualifications and Examinations Regulation, is a government body accountable to Parliament that regulate and accredit qualifications, assessments and examinations in England. ATHE's qualifications are part of the RQF, or Regulated Qualifications Framework. The framework is designed to help people understand all the qualifications regulated by Ofqual and clearly show that they relate to each other in terms of their level of difficulty. It ensures that awarding organisations describe the size and challenge of their qualifications accurately and allows educational institutions and learners to understand the level of difficulty of any regulated qualification. The level descriptors are outcome-focused, covering both academic and vocational qualifications, and set out the skills, knowledge and understanding that you might typically expect of someone with a qualification at that level. All qualifications on the RQF are expected to have a suggested time frame in which to complete the qualification, both in terms of teaching time and independent study. This means that qualifications listed on the RQF are easily and realistically comparable. Using the RQF, we can see how ATHE's qualifications compare to others. For instance, ATHE's Level 3 qualifications are equivalent to an A-level, and Level 7 learners have learning outcomes comparable to a master's degree. As our qualifications are recognised on the RQF and regulated by Ofqual, they can be mapped by universities and used to justify entry. In fact, they are acknowledged around the world. As ATHE is Ofqual regulated, you can rest assured that our qualifications are held to high standards, carefully monitored and globally recognised. All of our qualifications are listed on Ofqual's website, which centres and learners can access freely in order to maintain confidence in ATHE and our qualifications. Our team are more than happy to answer any questions you may have about our qualifications and our relationship with Ofqual. Okay. That is about the RQF qualification. That means the RQF levels. RQF level එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ වෙන එක සමහර වෙලාවට ඒකේ අර voice එක චුට්ටක් clear මදි. මම මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම සහ මේ recording එක මම share කරනවා
එතකොට ආපහු ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ හැම එකකම මම link එක දාලා හැමෝටම individual mail එකක් දානවා participants ලට. And also අපේ news update අපේ website එකේ news update කියලා තියෙනවා පොඩි menu එකක්. ඒ කියන්නේ first page එකේම you can go there and also let me find it for you. මේක තියෙනවා news update home page එකට ගියාම once you are at the home page there is a news update and progression, so you can select the news update, and also I will share the links at news update and hear about this. There are some articles here, what is of world, education changes in the world, about health and social care sector. You can go and have a view and also have a look at the question. I will also share the link on the chat box, and then you can slowly go and have a look because we are preparing the classes and also the program. And මම දැන් හදනවා එක assignment එකක් පොඩ්ඩක් check කරගන්න. එතකොට කෙනෙකුට brief idea එකක් එනවානේ. එතකොට අර assignment එකක් කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මෙතන කටිය නැත්තම් confuse වෙනවානේ assignment එකකදී බය වෙනවානේ. අපි පළවෙනිම එක තියෙනවා. පළවෙනිම assignment එක normally අපි let's see for the assignment about facilitating or managing communication. Let's see managing communication. It's something easy, and also I will discuss about the research project as well. One second. Okay, visible නේද කට්ටියට? Unit 5, Managing Communication, Level 5, and this consists of 15 credits, and this is a sample assignment. මම මේ හැම assignment එකක්ම share කරනවා අපේ class එකේදී. අපි කො managing communication කරන දවසට අපි මේක share කරනවා සහ participants ලට දාට එන්න බැරි participants ලට students ලට අපි වෙන දවසක අපි ඒක share කරගන්නවා. මොකද නැත්තම් student කෙනෙකුට මේ ඒක අසාධාරණයක් වෙන නිසා right. මේක කියවන්න පුළුවන් නේද? මේකේ තියෙන context එක you work for a training organization. They are reviewing their range of training packages and have asked you to help. One of their most popular courses is managing workplace communication. The existing training package is out of date and you have been asked to rewrite it. So, you have asked to rewrite it, and then you will plan all materials for the training package. You will need to include a presentation with accompanying roles and have appropriate handouts and exemplar materials. So you should have some materials as evidence. This training package will apply theory to practice, draw on your experiences of communication within organization and or use case studies as appropriate to exemplify practices. Show delegates how to review communication with an organization using your own example materials. At the end of the process, you will also reflect on your own personal communication skill. මේවා සාමාන්‍යයෙන් තනියම කරගන්න පුළුවන් දේවල් අපි හැමදේටම උදව් කරනවා මේකේ. මේක activity 1 විදිහට කියන්නේ. The first part of the training package will deal how information and knowledge is communicated, supported by examples, either from your own experience or from your case study material. Prepare a clear, informative presentation to engage delegates to understand and communicate. Communication and knowledge is communicated with organization, and those factors are impacted on workplace communication. මේවා slowly මේ කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි කොහොමද assignment එක discuss කරන class වලදී. සහ එදාට තියෙන program එකේදී අපි මේකට extra materials provide කරනවා. links and PDFs. So student කෙනෙකුට ලේසියෙන්ම දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. අපේ program coordinator ඉන්නවා Mr. Nuwan. මම හිතන්නේ Mr. Nuwan join වෙලා ඉන්නවා. Mr. Nuwanට මම හැමදේමත් කියන්නේ මෙතනින් තියෙන activities කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියලා යාට මම වෙනම අපි program coordinators කට session එක දෙනවා. මොකද students ලා එයාලගේ program coordinator ව තමයි contact කරගන්න ඕනේ. මොනවාම හරි assignment එක ගැටලුවක් තියෙනවා නම්
ඊට පස්සේ program coordinator තමයි ඒ student ගේ list එක අරගෙන ඉවරලා වෙනමම date එකක් දාලා ඉවරලා activities ගැන මේ discuss කරන්නේ සහ college එකට වෙනමම info@laukLimited.co.uk කියන email address එකෙන් ඕනම inquiry එකක් දෙන්න පුළුවන් ඕනම inquiry එකක් අපිට එවන්න පුළුවන්. මොකද inquiries වලදී දැන් අපි සමහර වෙලාවට අපේ අතින් වැරදි වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට අපේ අතින් changes වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම change එකකටම අපි ස්ටුඩන්ට් ගේ පැත්තෙන් කිසිම අසාධාරණයක් නොවන විදිහට තමයි අපි කරන්නේ. ඇත්තටම assignments 4 කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. assignments 4න් අපි plagiarism check එකක් කරනවා. plagiarism check එකක් කියලා කියන්නේ ඒකේ software එකක් වෙනම තියෙනවා plagiarism. ගොඩක් students ලා දන්නවා plagiarism ගැන. ඒ කියන්නේ internet එකෙන් කෙලින්ම copy කරලා ගන්න බෑ. කිසිම දැන් මේවට සමහර ලාවට තියෙනවා මේ assignments තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ. ඒකද ඉන්ටර්නෙට් එකේ කිසිම විදියට මේ එකක් copy කරලා ගන්න බෑ මේ මෙතනදී. මොකද අපි දෙන්නේ government එක through මේ හැමදේම යන්නේ. එතකොට UK government එකදී හෝ of regulation එකේදී අපිට බෑ මේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් තව කෙනෙක්ගේ එකක් ඒ කියන්නේ copy එකක් දාන්න මෙන්න මේ plagiarism software එකෙන් තමයි අපි check කරන්නේ. අපි එක ස්ටුඩන්ට් කෙලින්ම එවන්න ඕනේ යාගේ assignment completed assignment එක word format එකකිනුයි PDF format එකකිනුයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්න word format එකෙන් මොකද plagiarism software එකට අපි upload කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒකේ එනවා in detail. දැන් අපි මේක නම් plagiarism checker කියලා මේ software එකකින් කරන්නේ. නැත්නම් අපේ Turnitin package එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් Grammarly package එකක් තියෙනවා. Grammarly and Turnitin චුට්ටක් student කෙනෙකුට හසුරවන්න අමාරුයි. idea එකක් නැති කෙනෙකුට. එතකොට අපි මේ software එකෙන් තමයි අපි කරන්නේ. right අතන මේක දාලා මේකෙන් අපි අප්ලෝඩ් කරාන් පස්සේ මේ වගේ එනවා graph එකක් සහ මේ යාගේ plagiarism තියෙන තැන් මේ වගේ මාක් වෙලා එනවා. මොකද ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට මේ plagiarism මේ කියන එක හරිම වැදගත් assignment එකකදී assignment එකක් බාර දෙද්දී plagiarism check කරනවා අනිවාර්යෙන්ම. මේ හැම of course regulated එකක් සහ අපේ හැම course එකකටම plagiarism check කරනවා. මම plagiarism check කරද්දිත් අපි කියමුකෝ plagiarism 120කට වැඩිය අඩුවෙන් තියෙන්න ඕනේ. මොකද 120කට වැඩියෙන් තියෙන එකක් awarding body එකෙන් accept කරන්නේ නැහැ. accept කරන්නේ මේ තියෙන similarity කියලා මේ මෙතන පේනවා නේද? similarity 30% කියලා තියෙනවා. මේ similarity rate එක 20% and less වෙන්න ඕනේ. maximum 20%. yes question එකක් තියෙනවා. Will you share with that software with us? Yes, it is possible to share the software, but what I'm planning is when we share it, there will be some complications. We are taking your assignments and then we will be applying to the software and taking the report and sending to the student. Then you can submit to the portal. You mean before the submission? Before the submission, you have to send the assignments to us on our email or through our website. There is a submission form, or else on person, and then we are applying for the software and getting the plagiarism report and sending the plagiarism report and the assignment back to the student again, saying that there is a problem with similarity, maybe 20% like you have 26%, we only can accept 20% or 25%. Please make the changes and reapply. So that will take like few hours, then you can change it, and we are also going to help you in changing because sometimes there will be some problems at the time management of the students. So we will be helping and getting back to you. So if you wanted to get the software, we are having this Turnitin package. Turnitin package එකක් තියෙනවා. ඒක we are sending the link to the student. But it's a little bit terrible work because sometimes the students have many questions and sometimes Turnitin is not uploading very perfectly. So අපිට එවන්න assignment එක අපි මේ software එකට දාලා එතනින් අපි plagiarism එක check කරලා අපි student යවනවා. හදිසියව 20% වලට වැඩි වෙනවා. අපි maximum 25% දෙන්න පුළුවන්. නමුත් හැම assignment එකකටම 25 දෙන්න බෑ. average 20% තමයි තියෙන්න ඕනේ. අපි දෙන්නේ 20% කියලා තමයි අපේ assessment criteria එක තියෙන්නේ. වාට individually කෙනෙකුට ඕන අපිට අර Grammarly එකේ package එකක් තියෙනවා. ඒක student link එක යවුවාම unlimited
assignments ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. Turnitin එකේ නම් ඔයාලට දෙන chances කීපයයි. ඒක නිසා හොඳම දේ තමයි අපිට එවන්න මේ ඔයාලගේ assignment එක අපි මේ software එකේ දාලා ඉවරලා අපි plagiarism check කරලා මේකට කියන්නේ internal verification කියලා. Then we are sending to the external verification department. We have one allocated person from ATHE. Her name is Bernadette Beccani, and she will be doing the external verification. And 125ට වැඩි වෙන assignment එකේ තියෙන similarity එකට අපිට මොනවා හරි පොඩි දෙයක් කරගන්න බෑ. හැබැයි assignments 4ටම 25ට වැඩි වෙන්න බෑ. එක assignment එකකට දෙකකට වැඩි වෙනවට සම්බන්ධ නැහැ. More basically it should be 20%. That is the general rule. So did you get your answer from me, or else we should provide you something? Yeah. All right. No worries. No worries. And then it's about yes. And she's online now. Miss Bernadette is online. Hi, Miss Bernadette. Good morning everyone. Good morning. This is our external verification from ATHE, and she will be giving you a brief about the ATHE process. And I just asked her to join for like 2 minutes, and thank you for accepting the offer. And on a brief notice, yesterday only I had to email her, and thank you so much. Yeah, please continue. No problem. Good morning, everyone, and I'm very happy to join the start of your course. I understand this is the first lesson you have on the level 5 Diploma for Health and Social Care. This is an exciting and not easy course at all. I'm sure you have already been informed that this will require a lot of effort, but also I think it's a very creative and meaningful program in terms of its content, and I know this because we see the demand for this qualification and the success of our learners as well. I'm sure you have already gone through more or less the content of this unit. So you will complete 8 units to achieve the 120 credits. And since this is a knowledge-based qualification, it's very important that you focus on the learning outcomes. And I'm sure that your tutors and assessors will make sure that you have this focus throughout your studies. Because this will be the basis for the assessment as well. I want to briefly talk about the criterion-based assessment, which can be a bit different from your previous studies. And this is what ATHE is a bit special about, that here we focus on the criteria which is practically the learning outcomes of this qualification. And it's essential that you complete all the learning outcomes that you have in this qualification. So for example, I think you will start with the facilitating change unit. So in that unit you have I think 4 learning outcomes. So to achieve the unit, you have to complete all these learning outcomes, ideally by completing all the tasks in the assignment. So chances are that by the end you will get a bit tired maybe or exhausted in the unit, but it's essential that you put in exactly as much effort into the first learning outcome as to the last one, because otherwise the unit won't be achieved. And so that's one important aspect, and the assessment will also be based on this. So the assessor won't only look at how much you have achieved since you started learning on this qualification, but they will check whether you have achieved this learning outcome or not. And this will be the sole basis for assessment. I understand that you are hoping, or you are putting as much energy and effort into this qualification to complete it as soon as possible. And yes. It is possible, as I explained to Koshala, this is possible within 8 weeks, administrative wise. You have to spend at least 8 weeks on the qualification. In realistic terms, I would rather be a bit more cautious and plan for longer time. To be on the safe side, I would say 1 month per unit. But this is especially true for example, the research project, which based on the curriculum plan for this qualification at your center, this will be the 4th unit you will complete. And this is a very extensive unit, for example. So there you really need time to plan that specific research that you will be doing. So you really need time on that.
And also, I just want to emphasize that it's very important to focus on learning before you start writing the assignment, because I know that I had my own learners on ATHE qualifications, so I know that their focus was on just writing the assignment because that's the only basis for the assessment. But it's very important that learning precedes your writing, because otherwise you will just keep going back for searching for the knowledge and then putting in the content. So I would safely say that it takes more time, at least 2-3 weeks per unit, but if you just keep really focusing on completing this qualification in the next months of your life, and you can devote so much energy to it, then I would say practically anything is possible. Just make sure that you are able to put in the time and effort that you need for every single unit, and every single learning outcome, because this will be the recipe for success. Exactly. That is what I have also told my students, learning outcomes, we have to learn everything, and also we are giving a practical session after the program, like 2 weeks. So, and also this is a lifetime qualification for them, even if they did not study further, or else even if they did not pursue their career as a healthcare worker. But anyway, it's good for them for their personal lives, because everyone gets sick, and it's really easy for them to manage everything over there. And that's what I told, it's a lifetime qualification as well. I fully agree. And Is there any other area that you would like me to no, actually, as this is our first webinar, so like your participation is very highly appreciated, and thank you for making this webinar very colorful by attending on a short notice. And I really appreciate your future help with my students and for the future batch. And this is our August 2022 batch, and we have nearly 30 applications coming up, and registrations. So it's really, I'm also really excited about our new program, and I really appreciate your help in my future work as well. Great. Anytime. Thank you very much. And then good luck with the course. We stay in touch. Thank you so much. Thank you. We'll stay. Bye-bye then. Bye. Thank you so much. Bye-bye then. Bye. Okay, bye. All right. That is our external verifier from ATHE, and as we were talking about the assignments, the end part, that means the final product of the assignment has been transferred to her, and she will be doing the checks again, and it will take around 2 weeks after the completion, and she's arranging the certification process, and we can continue from there on academic purposes. Does anyone have any question to give it to her, or else does anyone have any questions regarding the process? Because I'm going to share you a video about healthcare workers' life. Before going for a video, a short, very short clip. Do you have any questions? Because I can answer it right now, or else I can take her to the Zoom interview or Zoom webinar and give your questions. Do you have any answers, or do you have any questions for her? If so, you can mark, and I will be sharing the video about a short video clip about healthcare workers' daily life, and also about the we have role of a caretaker. That is the best thing, role of a caretaker, and I will be sharing it right now.
Everyone, you can preview the video, right? Is it yes? It's audible. We can you can preview the video, right? You can see the video on the screen. Yes. 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 Okay. All right. As a care worker, you may be employed by a local authority-run home, a private company, a voluntary organisation, or a charity. Whatever the type of organisation, an important part of your role is to support and deliver the aims and values of the organisation. It is only through doing this that the combined efforts of you, your colleagues, and the organisation at large will be able to fully meet the needs of the people you support by delivering person-centred care. Many care homes will outline the aims and values of the organisation on their website or in their brochure. This is often called a mission statement. Make sure you read and understand the aims and values of the organisation where you work. Your manager or supervisor is there to help you to understand the organisation you work in, for example, relevant policies and procedures, and what your job role and responsibilities are. You need to know that all the policies and procedures are in these files. You need to read them, make sure you understand them. Okay, I will do. Good. As a care worker, your primary focus is to meet the individual needs, wishes and preferences of the people you support and provide active support that enables each of them to use their existing strengths and potential. This is at the heart of person-centred care practice. You may support them as they wash, bathe or use the toilet, helping to maintain their dignity and personal hygiene. Dress or undress, assisting them to maximise their independence, make choices and maintain their privacy. Maintain or manage continence. This may range from encouraging individuals to communicate about their continence needs through to supporting individuals to use equipment to manage continence, such as pads and catheters. Access and participate in recreational activities, helping to promote the emotional and physical well-being of the people you support. You may be asked to organise such activities and events. Eat and drink. This may range from providing food and drink that meets the individual's choice and preference to helping individuals to eat and drink with dignity. Move or walk. This may range from helping individuals maintain mobility, supporting or accompanying them on journeys, or contributing to moving and assisting activities within the care setting. Communicate. Helping with reading and writing and adapting the way you communicate to meet the individual's needs and preferences. You will also need to monitor the condition of the people you support, reporting observed changes and concerns to your manager. Oh, are you all right there, Mrs. Adams? Everything okay? All right. So that is a brief explanation about a role of a caretaker. So if you are pursuing a career path in future, so this is the job category that you have to go, like in the UK, in the USA, in Canada especially, and UK we have huge pathways right now because of health and social care after the COVID situation. So I feel that everything is being okay, and I will share another video about a day and life of a healthcare worker in a hospital. So and then I'll be sharing another a PPT, a presentation about healthcare workers from the NHS. And I'm proud to say that our organization is part of the Florence Nightingale Foundation. So we have got an approval for our membership, and it's pending onwards because we have a few meetings to support and arrive and also to participate. So and on there also we can give free trainings for our alumni students, our previous students, and our future students and our current students. So it's a huge leap that we have taken from our academy institution and personally myself, and it's very good for our professional and academic lives of our students and our staff, because we highly focus on we are all service oriented,
and anytime we are willing to help our students. So I'm going to share a day-to-day life of a healthcare worker, and please listen carefully because this is the British English accent with a Scottish accent, and it's a little bit complicated to understand. So please have your earphones, or please make your volume up and listen to the video. All right then. So the team's made up of social workers and community care officers. They are all allocated a ward. They are then responsible for the patients on that ward who require social care input. When they first come in, they get a social care update, be that whether their care's ready, whether their equipment's in, for all their service users on the ward. During the morning, they then go to the board round. Board round is basically the entire multidisciplinary team, and they all get together and they discuss each patient on the ward and discuss what is required for their discharge planning. After the board rounds, my team spend a lot of time on the wards, forming relationships with the service users, assessing them, meeting families, giving them information about different options they have, different finance implications for those. If it's a social care action, feed it back to the relevant social worker. If it's a nursing action, feed it back to the nurse if that nurse hasn't gone today. So it's about making sure that we utilise our skill set appropriately. Here, because you're co-located with all the professionals and with the service user base, that actually they spend a lot of time on the ward, but they also spend a lot of time on the office, because actually it's just running up the stairs or going up to the 9th floor in the lift. And if there is a change of circumstance, or if they have forgotten to double check something, it's just going back up and doing it again, or picking up the phone. My name's Beth. I've been a hospital social worker at Watford General for the last 6 years. I came here straight from university. The reason I really love the job is just no 2 days are the same. I work with such a wide variety of service users, and just helping people in that transition from being in hospital to helping them get home is really rewarding. I studied at the University of Hertfordshire, and then it seemed like a really good opportunity to come and work here at Watford General Hospital. So I actually relocated to Watford to come and work here in the hospital. So we sort of work in a multi-professional way throughout the hospital to support people out of hospital as quickly as possible. So each day when I arrive on Bluebell ward, I usually meet with the ward sister, where we look at the priorities for that day, who's being discharged and whose discharges we need to begin to plan. So we'll look at which other professionals we need to include. So that would be OTs, physios, dietitians, mental health team, speech and language therapist, to sort of work together to assess how we're going to best meet their needs in the community. Obviously each person is completely different, so it can vary who's involved, but at the centre of that we look at, speak to the person, see what it is they want to achieve and how we can work together to support them home. So every new worker here that joins our team at Watford General has a 4-week induction programme. And for that 4-week period, they're allocated a buddy, which is a specific worker assigned to them who supports them through that 4-week period, answers any queries, questions, but really guides them through the training elements of being in hospital, shadowing, assessments and eligibility, just sort of everything they need to know about the role, so then they're set up to work in the hospital. So the job here obviously is a challenging, fast-paced, often pressurised job, but within the team it's a really supportive team. We have a lot of fun as well and really celebrate sort of successes within the team. So each month we look at what we've achieved as a team and celebrate an employee of the month who's really sort of gone above and beyond that month. So that's all celebrated. There's a lot of peer support, so we have peer support groups with our colleagues to discuss any problems that we might be having or any specific cases that we can discuss to sort of support each other, as well as regular team meetings and supervision. Our goal is to support people home from hospital in whichever way works best for the service user, because ultimately that's where everyone wants to be, and that's the reason that we do our job. And so that was the video about the healthcare worker, and also about the management workers. So and the volume and the what do you call the pronunciation of this video is a little bit complicated for new English users for the UK English, and
And also you have to get ready for this because you're facing the IELTS, and for the listening examination, you will be getting this kind of voices, this kind of dialect. This is called a dialect, and like Scottish dialect, Scottish accent, and you get the Chinese accent, you get the British accent, you get the Indian accent on your IELTS. So I highly appreciate that you can watch the videos, and even if you watch a film on your laptop or on the telephone or else on the YouTube, please turn off this the subtitles in Sinhala, or maybe you can put subtitles in English, and also you look at the subtitles and then you can continue watching it, because I wanted every student to train for their future needs and future examinations in their life, because in Sri Lanka, we are on a challenging period. Every time is very valuable, and you have to get all the chances to develop your career and your academic life. So I'm going to share an NHS presentation, which is recommended from our employers. And I will explain through a little bit, and then we can end this session. And if you have any questions, you can ask me later, or else you can ask me right now, or else you can email me, you can reach me on my line. And also you can contact your own course coordinator. Now 60% of these students, our new batch of August, is we have a separate course coordinator. You can contact them, or else you can contact the academy. So I'm going to share the presentation file, and I'm going to end this session with an activity flowchart. Okay, so this is the presentation that has been sent from our employers and from the NHS and from the Florence Nightingale Foundation as well. So I have been supported by these organizations on a very short notice, and the careers in the NHS, because this is relevant for all the careers in the UK, Northern Ireland and Scotland, and all these European Union part, because NHS is the National Health Service for the United Kingdom, and also this is a part of Health Education England program. So these are the opportunities in the health sector in the United Kingdom, and the aims about to know about their jobs in health sector, to explore range of occupations, to know a lot more about the options, to understand how to improve your chance of career health. So when you're going on a health and social care sector, you have to know all the aims of your life. Like traveling or migrating is not all about money and transferring your environment. It's all about transferring your career, transferring your knowledge, transferring your aims, and transferring your targets as well. So why will employers need more young people? So most of our students, like 100% of our students, are the young category, below 35, below 45, because NHS and the healthcare sector wanted applicants and employees below 45, because over 45 there is a problem with some of the visa types and some of the recruiting management types, because there is a recruitment criteria for age. And if you're over 45, then I highly recommend in considering student visas for the healthcare management, exploring level 7 and level 6 and 7 exploring if you're over 45. But if you're over, I know that 100% of my students are below 37, 38, 40. So it's highly recommended. And a lot of people leaving by, that means a lot of healthcare workers are leaving by 22, and it should be replaced, and it's a growing part after the COVID. So existing jobs are changing, employers need higher level skills. So formerly for Dubai and Emirates, they wanted only healthcare workers with some experience. Now they wanted health and social care qualifications. They wanted the NVQ programs, they wanted the RQF programs. So it depends, and it changes by time to time, because world is evolving, and
world is rapidly changing on their aims, factors, and in the education process. So, so what do you think about when I say health care sector? So these are the questions that frequently come from me, because there are students just after their O-levels and A-levels, they wanted to join the healthcare sector. They really love to become a doctor. They really love to become a nurse, but their potential of becoming a nurse, it takes a lot of time, money, effort, and they wanted some express program. How can I be a healthcare worker and develop my career and academies from there, and then I can give the most possible option as going as a healthcare worker and developing their knowledge. So some of the places people work in the healthcare sector is basically hospitals, then you get dentists, then you get care homes. The more specifically care homes, now it's very popular in the United Kingdom and the Europe, because lack of workers, lack of employees because of the Brexit entry, and everyone has to apply their visas, just like Sri Lankans and Indians, they have to apply their visas, get their sponsorship letters and everything. So and you get the general practice, that means going to the doctor, you are going, that's called emergency rooms in most of the European countries. We say a clinic, we say the ICU, intensive care unit, or most of the European and American countries call it as the emergency room. Even if it's a huge area, they say it's emergency room. And then rehabilitation centers, like especially for youngsters and adults, like rehabilitation centers for drug users, for misusers, for Down syndrome adults, Down syndrome youngsters, and then day centers for kids, day centers for adults. There are a variety of criteria outside Sri Lanka, outside Dubai. You can find in the Europe, USA, and the UK. And hospices. The hospices is very new to my students, because hospices is a caretaking place for terminally ill people. A terminally ill people means, a terminal ill means especially like a blood cancer. It spreads everywhere within 6 months, and unfortunately the person has a lifespan of maybe 6 to 7 months only. So hospices, and in the European Union or in the UK, as you have seen, there are my students in the UK joining the meeting as well, and my assistant manager in the UK academy is joining the meeting. And they know how the value of their time, and most of the families, they don't have more than 2 to 3 children, so connecting with their parents, caring for them is a little bit hard task, and some of the people live outside the city, outside the country. So they take their parents, their loved ones, the hospices centers everywhere in the UK, and even in Sri Lanka you find hospices centers, and it's really the job is very demanding, because they take high skilled people. එයාලා ජීවත් වෙන්නේ මාස 6ක් 5ක් 6ක් 7ක් උපරිම අවුරුද්දක් විතරයි. ඉතින් එයාලට කෙයා කරන්න ඒ රටේ මිනිස්සුන්ට අමාරුයි. ඒක නිසා hospices වලට දානවා. මම දන්න hospices center එකක් තියෙනවා in Birmingham. ඒ hospices center එකෙත් මගේ එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් දැනට වැඩ කරනවා, මේ migrate වෙච්ච ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. එතකොට එයාලගේ තියෙන අදහස් share කරද්දී අපිට ගොඩක් කියන්නේ දුක හිතෙන දේවල් තියෙනවා. එයාලට සතුට හිතෙන දේවල් තියෙනවා. මොකද ගෙදර හිටියනම් ඔය they are just looking at the ceiling. Like on hospice, they can sing, they can dance, they can meet different immigrant parents, immigrant workers, and also they can learn new languages during their lifetime. Just only like there are patients who are only 18, 19, 16, 15 years old. Just අවුරුදු 15ක් වගේ. නමුත් ජීවත් වෙන්න තියෙන මාස 4යි 5යි. So those are the areas that you have to cover. So I'm not going to go on more than that. And then in the community, that means then childcare, residential area, opticians and ophthalmists, sports injury clinics, not very popular in Sri Lanka. We have few centers in the basic hospitals, in the base hospitals, but you don't find sport injury centers. You find in Colombo, but other than Colombo, you find it at the general hospitals. Then life sciences, that means academies, charity workers, then volunteer services. You find life sciences services. It's a different criteria, and life sciences workers it's a skill. Now there were some healthcare workers, volunteer healthcare workers visas වගේ කැවිලා තිබ්බා. ඒකේ life sciences basic කළා තමයි එක දෙන්නේ.
මම හිතන්නේ ඒක ගවර්න්මන්ට් එකෙන් allocate කරලා තිබ්බා 20 hours part time working permit එකකුත් part time වැඩ ගන්න පුළුවන් සතියකට. ඒ වීසා එක එන්න ටික ටික අඩු වෙනවා. මොකද ඒ වීසා එක පටන් ගන්න නොවැම්බර් මාසේ වෙන්න ඕනේ. නොවැම්බර් මාසේ මට දැන් applications fill වෙලා තියෙන්නේ. මට වීසා ගැන ලොකු idea එකක් නැහැ ඒකේ. චුට්ටක් ඒකත් බලන්න. ඒකෙත් මේ වගේ program එකක් තිබ්බොත් ඒ වීසා එකට යන්න පුළුවන්. වීසා එක free of charge කරන්නේ. application fee එකක් මොකක් හරි පොඩි fee එකක් ගන්න. මගේ මේ group එකේ දැනට අපි ඉන්න ළමයින්ගෙත් work experience මේ ඒක වගේ experience එකක් තියෙන ළමයි දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. යාළුවා apply කරපු කට්ටිය. මම share කරගන්නම් පස්සේ යාළුවගේ තියෙන details in person මම අරගෙන මම අපේ අලුත් students වලට මම share කරන්නම්. Then the health workforce in the UK. It's about the UK stuff. Then you can the NHS workforce in the UK. Even you can say nursing staff එක තමයි වැඩිපුරම තියෙන්නේ. Then scientific, therapeutic and technical staff එක තියෙනවා. Then again you get support and clinical staff. ඒකට තමයි health and social care workers වලට අයිති වෙන්නේ nursing staff එකට including nurses, midwives, school nurses and health visitors. So health visitors, the school nurses, midwives ඒ ඔක්කොම health care sector එකේ එක එක specifications. midwife කෙනෙක් වෙන්න ඒකට වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ස්කූල් නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න වෙනම ඒකට වෙනම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් චෙක් එකක් තියෙනවා. සමහරලාට ස්කූල් නර්සස්ලා ඉමිග්‍රන්ට්ස්ලා ගන්නෙ නෑ. සමහරලාට ඉමිග්‍රන්ට්ස් විතරයි ගන්නෙ. ඒ වගේ එක එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් තියෙනවා එක එක ප්‍රොවින්සස් වලදී එක එක රටවල. And population change, public health issues and trends, early deaths from cancer and smoking, obesity amongst young people and adults, people with diabetes, early deaths from heart disease and stroke, teenage pregnancies. Basically, it's a huge disaster in the UK and the European Union because of some of the misusing of drugs and some smoking during pregnancy. Smoking during pregnancy is very common in the Europe, and sometimes it's a disaster for them as well. And sometimes it's called the stress releasing, but it's not really good for the pregnancy. Okay. And about this big issues, I will share all these slides and about the jobs and careers, about new job roles, opportunities for progression and promotion, and how there are many jobs will be there in across the UK. Now, this is a very important point for our students, especially for Sri Lankans. Employment across the healthcare social care sector overall is projected to grow between 2012 and 2022, and anticipated in there will be as 700,000 new job workers across the UK. In addition, there will be 1.4 million job openings as a result of people leaving the workforce, because some people, they don't always be as a whole health and social care worker. They can go as a management. So එයාගේ position එක cover up වෙනවා. දැනට ඒ වගේ ගොඩක් positions cover up වෙනවා. එයා ඉන්න position එක අවුරුදු දෙකක් වගේ වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ එයා වෙන position එකකට move වෙනවා. එතකොට එයාගේ තැන ගන්න තව කෙනෙක් ඕනේ. අන්න ඒ වගේ like 1.4 million jobs and 700,000 new අලුතෙන් ලක්ෂ 7ක් හැදෙනවා. Then in health, majority of employment growth is projected amongst the high skilled occupation. So these are some of the many important ones, and there is a video for this. I'm not going to have this video. Accident and emergency, then you get cancer, caring for the elderly. Make a caring for the elderly, because 60% of our employers in the UK are looking for Down syndrome equipped and knowledgeable people to handle Down syndrome. Down syndrome, like they say, microcapillary babies වෙලා ඊට පස්සේ යාලා ටිකක් ලොකු වුණාම යාලගේ මොලේ වැඩිලා නැහැ, යාලගේ ඇඟේ වයස තරමට. එහෙම ඇඩල්ට්ස්ලා ඉන්නවා ගොඩක්. එතකොට යාලගේ homes බලා ගන්න, යාලගේ ඉන්න homes වෙනම තියෙනවා. එතකොට and especially I know that boys, they have the driver's license. If you are trying for the health and social care workers in the UK, driver's license එකක් ඕන වෙනවා female කෙනෙක් try කරද්දි. මොකද females highly preferable. Female කෙනෙකුට ලොකු තැනක් තියෙනවා lady කෙනෙකුට, girl කෙනෙකුට තනක් තියෙනවා health and social care කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න. මේ ඉන්ටර්විව් එකකදී එහෙම කෙනෙකුට ලයිසන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ලයිසන් එකක් කම්පල්සරි නෑ. හැබැයි යාලා කියන්නේ ලයිසන් එකක් තියෙනවා නම් ඒක හොඳයි. මොකද ස්ටුඩන්ට් යන්න ඕනේ, වර්කර් යන්න ඕනේ, ඩිස්චාර්ජ් කරන patients ලාව ගෙදර ගිහිල්ලා දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඩිස්චාර්ජ් කරපු patients ලාව weekly visit කරන්න. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. and caring for the elderly. The license එකක් නැත්නම් පුළුවන් නම් අර විභාග ලියන්න, at least විභාග ලියන්න තියන්න. එතකොට යන්න කිට්ටුවේදී trial පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පොඩි දෙයක්, පොඩි timeline එකක් හදාගන්න මේ මාස 3 මාස 4දී course එකේදී. මොකද ඒක ඉවර වෙද්දිම ඔයාලට apply කරන්න chance එක හම්බ වෙනවා. Then you get diabetes, genomics, amputation, sports injury, stroke,
transplants, key routes to the, this is for the NHS, key routes to the NHS, how to become an NHS nurse. It says further education, 6 FEs, colleges and worldwide health related courses, including BTECs, NVQs and foundation degrees. So NV make a level 5, this is a foundation degree. Higher education routes, you know, then healthcare scientists, nurses and allied health professionals. Allied health professionals scale again, health and social care workers, you get attendants, you get assistant nurses, you can so on. So skills and qualifications and values and behaviors. So, and then you can ask any question regarding this. And I'm going to end the screen share. I will be sharing all these documents or all these things that we have discussed today, because it's really important for the students and our employers and agents also, because I know that ගොඩක් කට්ටියට questions තියෙන්න පුළුවන්, ගොඩක් කට්ටියට මේ ඉස්සරහට එනවා ප්‍රශ්න මේක වැඩ කරද්දී, because you're going to study, you're going to face some questions, problems, assignment criteria, so now this is the all planned session. I'm not going to take any of your time more than this 1 hour and 15 minutes. So I have allocated 1.5 hours. If you have any questions, I can answer it right now. And there is a flow chart, so that is not really equivalent for this one, relevant for this. This is for the qualification awardings. If you wanted, I can share it, or else I can end the slide here, because this is the slide that I have planned. And if you have questions, or හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් මට දැන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මගේ email address එක I will type it here. So this is called info at lauk.co.uk. You can send any email to this one. I will share my Sri Lankan phone number, or else you can contact the program coordinator. You can find all the information at www.lauk.co.uk. So I will also share it. co.uk. So you can find all the information on the chat. And also, if you wanted anything about the recording progress, you can contact the data protection officer. This is the UK standard that I'm trying to handle here. So if you have any questions, let me know. And I know there are a few students, Mr. Rasika, I know, then I know Mr. Lasita is one of my good friends. And I know Takshila Madhushani, and I know Pamodini, Ms. Pamodini, my program coordinator in the UK. And also I know Mr. Nuan, so he's my program coordinator in Sri Lanka. So if you have any questions, you can raise your hand, or else you can say something to me, or else we'll continue our lesson, and I will keep in touch in the future. And if you have any inquiries, please let me know right now. Does anyone have any question? ඕනම කෙනෙක්ට ඕන ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මම දන්න දෙයක් නම් process එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්. visa process එක හරි. visa එක මෙහෙමයි. health care workers ලාට දැනට visas තියෙනවා. මම දන්න විදියට visas 500කට වැඩිය අපි දන්න agents and අපි කියන්නේ අපි ගනුදෙනු කරන agents ලගාව around 500 vacancies තියෙනවා. ඇත්තට මේක focus කරලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට health care sector එකේ කට්ටිය වැඩ කරන්නේ සහ ඉගෙන ගන්න. එතකොට visa process එකේ compulsory තියෙනවා කාරණා 10ක් විතර. අපි ඒකේ මම එකෙන් කොටස් කීපයක් ගන්නම්. එකක් තමයි health care worker කෙනෙකුට level 3 4 5 ඔය තුනෙන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මම 5 තෝරගත්ත students ලාට දෙන්න 5 එක study කරා කියලා කියන්නේ HND equivalent. එයාට health care worker කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. එයාට worker කෙනෙක් අපි එයාට work permit එක ගත්තා. ගත්තන් පස්සේ එයාට study කරන්න තෝරන ඉතුරු ටික. එතකොට bachelor's top up එකක් තියෙනවා healthcare management කියලා. yes healthcare management course එකක් තියෙනවා. ඒක යාට එහෙදි ඉවර කරගන්නත් පුළුවන්. සහ මෙහෙදි යාට working visa එකේදී අතරතුරේදී student visa එකක් යාට මාරු වෙන්න පුළුවන් ඕනේ නම් සාමාන්‍ය එක මාරු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් වැඩ කරන ගමන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් එහෙම කෙනෙකුට. නැත්නම් ඒක තමයි මම level 5 තෝරගන්න හේතුව. සහ IELTS UKVI general compulsory. ඒක general UKVI ම වෙන්න ඕන. සමහර කට්ටිය UKVI නැතුව normal එක දාන එක පිළිගන්නේ නැහැ. පිළිගන්නේ නැහැ කියන්නේ employer and immigration එකට compulsory වෙන්න ඕන UKVI එක.
ඒ වගේ පොඩි mistakes එන්න පුළුවන් කට්ටියත් එක්ක. ඒක නිසා UKVL over 4.5 හරිද? So over 4.5 okay, I have okay, no problem, Mr. Rasika. Thank you for your participation, and I will contact you over the phone. And Yeah, thank you, Mr. Kosala. I'll give a call for you. yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you Yes, for. thank you. Okay. And if you have any inquiries, let me know. Okay? Yeah, sure. All Okay. right. Okay. Thank you. Yeah, sure. All right. So and then 4.5 වලට වැඩියෙන් තියෙනවා IELTS එක. ඒක තමයි එකම requirement එක IELTS වලින් overall 5 තිබ්බනම් හොඳටම ඇති. සහ visa එකේ දෙනවා employer එකෙන් interview එක pass වුණාට පස්සේ ladies ලට gents ලට දෙගොල්ලටම apply කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ladies female preferred කියලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. මොකද වැඩිහිටි කට්ටිය කැමති female කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ යාළුවා හොඳට serve කරන්න දන්නවා සමහරලාට. දැන් අපේ ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා ගැන කිසිම ભેදයක් නැහැ. නමුත් Africans ඒ වගේ region එකට යද්දී females preferred කියලා තියෙනවා. මොකද males ලා සමහරට යාළුවා ටිකක් දරදඬු එහෙම කට්ටිය නිසා. නමුත් ශ්‍රී ලංකන්ස්ලාට Philippines, Thai, Cambodian යාළුවාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Male and female both eligible, but females preferred කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ladies කෙනෙකුට lady කෙනෙකුට driver's license එක compulsory නැහැ. නමුත් driver's license එක තියෙනවා නම් interview එකෙන් තේරුම් ගන්න يعني තේරෙන procedure එක තේරෙන probability එක වැඩි. ඒකට හේතුව අනිවාර්යෙන් වාහනය drive කරන්න වෙනවාමයි. lady එකගේ ප්‍රශ්නකදී lady එක බලන්න, එයාගේ pressure check කරන්න, එයාගේ බෙහෙත් ටික වෙලාවට දීන්න යන්න තියෙනවා නම් ඒක සතියේ සැරයක් visit එකක් තියෙනවා. ඒකට එයාට කතා කරන්න යන්න ඒක community service එකක් විදිහට කරනවා. ටෙලිෆෝන් සර්විස් එකක් තියෙනවා. එයාට සාමාන්‍යයෙන් අර driver's license එක ඉල්ලනවාමයි. නැත්තම් එයාලා කියනවා ඇවිල්ලා මාස 3ක් 4ක් ඇතුළතදී UK වලින් driver's license එක ගන්න බලාගෙන ඉන්න කියලා. UK වලින් driver's license එක ගන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද එයාලා procedures වැඩි. ලංකාවේ නම් ගන්න ලේසි. විභාග ලිව්වා, trial පෙන්නුවා. විභාගේ පාස් වුණාන් පස්සේ temporary එක දෙනවා. ඒ temporary එක තිබ්බත් ඇති UK ගිහිල්ලා trial පෙන්වන්න පුළුවන්. නැත්නම් UK විභාගේ චුට්ටක් අමාරුයි license එකේ. නමුත් දැන් නම් මේ අවුරුද්ද නම් ටිකක් ලේසි කරනවා කියලා තියෙනවා. ඒක මට ගන්න ලොකු idea එකක් නෑ UK driver's license ගැන. මම මේක හොයලා බලලා කියන්නම්. සහ visa එක ඊට පස්සේ ඕකේ හම්බෙන දැන් student visas වලදී හම්බෙන්නේ COE කියලානේ. ඊට පස්සේ COE එක වගේම හම්බ වෙනවා COE නෙමෙයි CAS එක හම්බ වෙනවා. CAS එක CAS එක හම්බ වෙනවා. CAS එක වගේම තියෙනවා COS කියලා එකක්. Certificate of Sponsorship. CAS එක CAS මේක COS එක. CAS එක හම්බුනාට පස්සේ sorry COS කියන එක හම්බුනාට පස්සේ තමයි visa එකට apply කරන්න පුළුවන් eligibility එක එන්නේ. show money කරන්න මුකුත් නැහැ. අර basic fundamentals document එක apply කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඒකට උදව්වක් දෙනවා apply කරන්න ඕනේ නම්. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට visa එක සාමාන්‍යයෙන් 5 day කියලා visa එකක් තියෙනවා. නමුත් at least it takes 3 weeks වගේ වෙනවා. 3 weeks වගේ යනවා visa එක ගන්න. 5 years old tier 2 visa එක හම්බ වෙනවා. සමහර employers ලා 3 years compulsory එකක් දානවා. අවුරුදු 3ක් මේ අපේ employee ගාව වැඩ කරන්න ඕනේ. basic salary එක 21,000 pounds per year basic salary එක අවුරුද්දට 21000 හම්බ වෙනවා. and ඒ අවුරුදු 3ට 21000 හම්බෙද්දි අවුරුද්දට 21000 ගානේ අවුරුදු 3 හම්බ වෙද්දි PR එකට eligibility එක හම්බ වෙනවා UK වලදී. එතකොට එයාට කැමති නම් තව කෙනෙකුට මාරු වෙන්න පුළුවන් after 3 years. හැබැයි 3 years compulsory you have to work under one employee. ඒක තමයි එකම condition එක. මොකද employers ලා UK වල ඇවිල්ලා මාරු වෙන නිසා තමයි ඒක එහෙම කරලා තියෙන්නේ. හදිස්සියවත් employer මාරු කරොත් එහෙම visa එක cancel වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි general law එක. ඒ වුණා සාමාන්‍යයෙන් එහෙම visas cancel කරනවා අඩුයි. මේ මම දන්න විදිහටම cancel කරලා තියෙනවා. හැබැයි ගොඩ දෙනෙක් කැමති එකම තැන වැඩ කරන්න. මොකද එයාලා environment එකට එනවා. සමහර employers ලා ඒක මට 100% කියන්න බෑ. සමහර employers ලා yes good සමහර employers ලා කැමති ඒ කියන්නේ එයාලා කැමති free accommodation එකක් දෙන්න. සමහර employers ලා කැමති නෑ. and Miss Danica what about the family visa? Yes main working visa එකක් level tier 2 working visa එකදී අනිවාර්යෙන් family එක eligible වෙනවා. මොකද family එකක් eligible family of 5 යන්න පුළුවන්. එතකොට any dependent and you can have your, let's say if your wife is applying you can have the husband's visa, spouse visa එක ගන්න පුළුවන්. සහ අවුරුදු 16න් අඩු ඕනම sibling sorry ඕනම child, that means family child එකේ යාගේ බබාට
අවුරුදු 16න් අඩු ඕනම කෙනෙකුට වීසා එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. අවුරුදු 16න් වැඩි කෙනෙකුට ඇප්ලයි කරනවා නම් ඒක ක්‍රයිටීරියා එක වෙනස් වෙනවා. යාට වෙනම වීසා එකක් ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි දෙන්නේ. සහ සිංගල් එකමඩේෂන් එකක් ෆ්‍රී දෙනවා. පස්සේ ෆැමිලි එකට දෙනවා. and main major point එක ස්පවුස් එක කියන්නේ ඩිපෙන්ඩන්ට් ගේ වීසා එක ෆුල් ටයිම් වර්කින් රයිට්ස් එක හම්බෙන්නේ. යාට ඕන තැනක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇවිල්ලා ජෙනරල් ඉමිග්‍රේෂන් ලෝ එක ටියර් 2 වීසා හෝල්ඩර්ස්ලට. නමුත් මේ වීසා එක ලිමිටඩ් ටයිම් එකකට තියෙන්න පුළුවන්. සම ඕනනම් අවුරුද්දක් මාස 6ක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහරට අවුරුදු 2ක් තියෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ එම්ප්ලොයබිලිටි මේ වර්කර්ස් ගාන වෙනස් වෙනදී වීසා එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැනට සාමාන්‍යයෙන් තව අවුරුද්දක් විතර ඉස්සරහට යනකම් මේ වීසාස් එලිජිබල් වෙනවා. මොකද මේ ක්‍රයිටීරියාස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහදී වර්ක් ඩිමාන්ඩ් එකත් එක්ක සමහරට වීසාස් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න පුළුවන් අඩු වෙන්න පුළුවන්. දැනට ඊස්ට්‍රෑල් වල කැටගරි එකක් යනවා. දැනට යනවා සයිප්‍රස් වල කැටගරි එකක්, ඩුබායි වලට වෙනම කැටගරි එකක් යනවා. then UK and USA වල healthcare sector එක open කරනවා මේ විදිහටම. and then USA වල මට 100% confirm කරන්න බෑ. මොකද යාළගේ නීති වෙනස් වෙනවා දවසෙන් දවස. එක ගැසට් එකක් හෝ එක පාර්ලිමේන්ට් බිල් එකක් පාස් වෙච්ච ගමන් ඒ නීති ඔක්කොම ටික වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉස්සරහට open වෙන්න තියෙනවා මේ UK එක වගේම. UK වල තව visas ඔය hotel receptionist healthcare receptionist ඒ වගේ එක visas category ඉස්සරහට open වෙන්න තියෙනවා. සහ දැනට chef ලට open වෙලා තියෙනවා. මේ chef pastry chef bakery chefs ලට open වෙලා තියෙනවා. ඒ visas ගැනත් මම දැනුවත් කරන්න. මම visas වලට help එකක් දෙන්න. මගේ connections තියෙනවා. මම visas වලට help එකක් දෙන්න. නමුත් mainly අපි කරන්නේ academy එක students ලට education provide කරන එක. visas වලදී මම උදව්වක් දෙන්න. ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. මම ඒක දන්නේ නැත්නම් මම අපේ partners ලා ඉන්නවා. මම අහලා විස්තර ටික කියන්න. මොන හරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවද? මිස් නුවන් මොනවා හරි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා නම් මට කියන්න. නමුත් කියලා නෑ වීසා ප්‍රොසෙස් එක ගැන තමයි පොඩ්ඩක් මේ අහන්නේ නේද? right. අනිත් එක තමයි මේ කොහොමද දැන් මේ අපි කෙයාගිවර් කෙනෙක් විදියට ගිහිල්ලා ජොබ් එක චේන්ජ් කරනකොට කොහොමද ඒකට possibility එකක් තියෙන්නේ? කෙයාගිවර් කෙනෙක් විදියට ගිහිල්ලා ජොබ් එක චේන්ජ් කරන්න බෑ අවුරුදු 3ක් යනකම්. ඒක මම මේන්ලි කියන්න ඕනේ. ජොබ් එක චේන්ජ් කරන්න බෑ. ඒකට හේතුව යාලා දෙන්නේ වීසා එක tier 2 sponsored special visa එකක් දෙන්නේ. මම කියමුකෝ මගේ එක nursing home එකක් තියෙනවා කියලා. මම තමයි visa එකට sponsorship එක දෙන්නේ. COS එක දෙන්නේ. certificate of sponsorship එක. එතකොට මගේ යටතේ තමයි applicant employee ඉන්නේ. එතකොට එහෙම ඉද්දි අපිට බෑ මේ වෙනස් කරන්න. කිසිම වීසා එකක් වෙනස් කරන්න බෑ. මොකද ඒකට හේතු ගොඩක් තියෙනවා. මේ අපිට ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස් ලා කියන්නේ ඉන්න ඇප්ලිකන්ට්ස් ලාගේ වීසා ටග් ගාලා කට්ටිය ඇවිල්ලා වෙනස් කරන නිසා මේ කිසිම වීසා එකක් වෙනස් කරන්න අවසරයක් දෙන්නේ නැහැ අවුරුදු 3ක් යනකම්. අවුරුදු 3න් පස්සේ එයාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ මොකද එතන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ after 3 years. හැබැයි අවුරුදු 3ක් යනකම්ම එකම තැන වැඩ කරන්න වෙනවා. හැබැයි සමහර විට certificate of sponsorship එක දෙන කෙනා අපි කියමු ඔයාට හම්බෙන්නේ බර්මින්ග්හෑම් හැබැයි ඔයාට ලන්ඩන් එන්න ඕනේ. එතකොට එයාගේ තියෙන ශාඛාවක් හරි එයාගේ කනෙක්ෂන් එකක් එයාගේ ඇෆිලියේට් සෙන්ටර් එකක් තියෙනවා නම් එතනට මාරු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කැටගරි එක මාරු වෙන්න බෑ. හෙල්ත් ඇන්ඩ් සෝෂල් කෙයාර් වර්කර් කියන කැටගරි එක මාරු වෙන්න බෑ. එතකොට දැන් මොන හරි දැන් ස්ටඩීස් කළා ඒකේ next level එකට වගේ අපිට ඒ කියන්නේ level 5 එක කරලා next level යන්නද නැත්නම් එහෙ ස්ටඩීස් කරලා ඔව් දැන් ඒ ගිහිල්ලා අපි කියමු අපි තව ඇඩ්වාන්ස් මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරොත් අපි හිතමු ඒකේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් පැත්තට වගේ ඒ වගේ උනත් මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හෙල්ත් කෙයාර් සෙක්ටර් එකේ ඕනම ජොබ් එකකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ හෙල්ත් කෙයාර් වර්කර්ගේ ඇඩ්මින්. හරිද? ඔෆිස් ක්ලාක් එහෙම නැත්නම් හෙල්ත් කෙයාර් ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර් ඒවට මාරු වෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ හෙල්ත් කෙයාර් සෙක්ටර් එකේ හෙල්ත් කෙයාර් වර්කර් කියන වොයිස් එකෙන් වෙන එකකට මාරු වෙන්න බෑ. එයාට ඒකේ අපි කියමුකෝ ඇත්තටම දැන් මේකේ එල්ඩර්ස්ලා බලා ගන්න කෙනෙක් කැරක්ටර් කියමුකෝ. ඒ ජොබ් රෝල් එක වඩ දෙනවා කියමුකෝ. දැන් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ බලපු රෝල් දෙකක් තියෙනවා. NHS එකේ වීඩියෝ එකේ. එකේ එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා හෙල්ත් ඇඩ්මින් කෙනෙක්. අනිත් එක්කෙනා ඇවිල්ලා හෙල්ත් කෙයාර් වර්කර් කෙනෙක්. හෙල්ත් කෙයාර් වර්කර් කෙනෙක්ට හෙල්ත් කෙයාර් ඇඩ්මින් කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. ඒකට relevant qualifications or
work experience එක මත තමයි ඒක වෙනස් වෙන්නේ. ඒක employer අතේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. නමුත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් health care sector එක ඇතුලේ ඕන එකකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට එහායින් අපි කියමුකෝ health care ගිහිල්ලා chef කරනවා කියලා. එහෙම බෑ. එතකොට අලුතෙන් visa එකක් දාන්න ඕනේ. ඕකේ. ඔය ප්‍රශ්න ටික තමයි තිබුණේ. hello Mr. Shadid. Mr. Shadid. පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරනවද මේ ගමම දැන් යම් කිසි කෙනෙකුට level 5 එකෙන් පස්සේ මේ ෆීල්ඩ් එකේ මෙයා ඉස්සරහට education පැත්ත continue කරනවා නම් ඒක උදාහරණයක් විදිහට මේ level 5 කරලා කෙනෙක් student visa එකකින් UK වලට යනවා නම් එතනින් ඉස්සරහට එයා කොහොමද එයාගේ පාත් එක හදා ගන්න ඕන education පැත්තෙන් ඉස්සරහට කරගෙන යන්න ඕන කියලා ඒ පිළිබඳව පොඩි විස්තරයක් කියන්න පුළුවන්? Miss Sajid, හොඳ question එකක්. Okay. මම මුලදීත් explain කරා level දැන් මේකේ academic and professional life එක දෙකටම බලපානවා. level 5 එක මම students ලට දෙන්න තෝරගත්තෙත් level 5 කියලා කියන්නේ HND equivalent program එක. එතකොට ඒ කෙනෙකුට යන්න පුළුවන් bachelor's top up එකට. healthcare management bachelor's top up එකට යන්න පුළුවන්. healthcare management එකේ bachelor's top up එකෙන් පස්සේ එයාට post study work visa එකට eligible වෙන්න පුළුවන්. දැනට healthcare management bachelor's top up එක දෙන universities කීපයක් තියෙනවා. මම personal mail එකකින් මම හැමෝටම මේ unit progression එක එවන්නම්. මේ එතකොට ඒ universities වලදී progression routes නැත්නම් මම link එක share කරන්නම්. ඒක හැමිට බලා ගන්න universities 20කට කිට්ටු වෙන තියෙනවා. ඒකෙන් කීපයක් තියෙනවා healthcare management bachelor's top up එක provide කරන. එහෙම නැත්නම් එයාලට පුළුවන් healthcare management direct මේ bachelor program එකට අවුරුදු 3 අන්ත අවුරුදු 2 එයාලා waive off කරන විදිහට join වෙලා කරන්න. මොකද ඒක depend වෙනවා university එක මත. සහ UK USA healthcare management and Australia තියෙනවා healthcare management course එක තියෙනවා. ඊළඟට යනවා නම් student visa එකට මේගේ progression route එකකට අපි uni එකට apply කරලා online කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් visa එකකට යන්නත් පුළුවන්. visa එකකට තමයි ගොඩ options යන ගොඩ දෙනෙක් options ගන්න visa එකට. profession එකේ ඉන්න කෙනෙක් අපි කියමුකෝ එයා established ලා ඉන්න කොහේ හරි. දැන් Mr. Sajid established ලා ඉන්න මැලේසියා වල. එතකොට ඒ වගේ තව තැනකට යන්න පුළුවන් නම් තව කෙනෙක් අපි කියමු established ලා ඉන්න ඊස්ට්‍රේලියා වල කියලා. එයාට healthcare management degree එක ඕනේ. එයා level 5 එක කරා level 6 කරන්න පුළුවන්. level 6 කියන්නේ degree equivalent එක. ඒක අපේ throughම කරන්න පුළුවන් healthcare management එක. එහෙම නැත්නම් healthcare management bachelor's top up එක තියෙනවා. ඒක progression route එකක් තියෙන uni එකකට මම apply කරන්නේ. මම හැමදේම ලෑස්ති කරලා දෙන්නම් apply කරද්දි මේ online apply කරද්දි. student visa එකෙන් apply කරද්දි අපි agent කෙනෙක් එක්ක කතා කරලා අපි service provider කෙනෙක්ට කතා කරලා student ට බාර දෙන්නම්. එතකොට ඉතින් එහාට progression route එක යත් එක්ක කතා කරගන්න පුළුවන්. සහ visas cost ඔක්කොම online බලා ගන්නත් පුළුවන්. අර visas help එකකට අපි agent කෙනෙක්ව connect කරලා දෙන්න. අපි දැනට visas කරන්නේ නැහැ. මොකද visa criteria එක වෙනමම ඒකට ඒක skill එක තියෙන වෙනමම agents ලා ඉන්නවා වෙනම කට්ටිය ඉන්නවා අපි හැමෝම දන්න කට්ටියක් ඉන්නවා එතකොට අපිට අලුතෙන් හොයාගන්නත් පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට අපි හැමෝම දන්න කෙනෙක් කනෙක්ට් කරන දැන් මගේ trustworthy කට්ටිය ඉන්නවා මගේ trustworthy 3-4 දෙනෙක් ඉන්නේ 3-4 දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක් මම choose කරලා මම student ව contact කරලා දෙන්නම් ඉතින් එහාට progression route එක student visas වලදී සම්බන්ධ කරලා දෙන්න. Thank you, Mr. Kosa. හරි Mr. Sajid. Okay then. තව මොන හරි questions තියෙනවද? එහෙනම් අපි session එක end කරමුද? අපි මම recording session එක වෙනම share කරන්නම්. අපේ news update එකෙත් මම share කරන්නම්. මොනවා හරි question එකක් තියෙනවා නම් mail එකක් දාන්න. I'm more than happy to reply. Yes. පොඩි දෙයක් තියෙනවා දැනගන්න මේ Mr. Kosala පොඩ්ඩක් classes කෙරෙන්නේ කොහොමද කියලා classes ටික good question පොඩ්ඩක් දැනුවත් classes ටික මම schedule කරේ දැන් ගොඩ දෙනෙක් දැනට professionals වල නියැලෙන කට්ටිය. එතකොට මම බැලුවේ ශ්‍රී ලංකන් time එකෙන් අපි බැලුවොත් එහෙම හවස 7න් පස්සේ වගේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට මම දාන්න කියලා බැලුවේ. weekend එකක එක class එකයි weekend එකක classes දෙකයි weekday එකක class එකයි දාන්න තමයි මම බැලුවේ. මොකද අපි සති 8න් course එක ඉවර කරන්න ඕනේ. external verification එකට බාර දෙන්න. එතකොට ATH එකට බාර දෙන්න ඕනේ සති 8න් කියන්නේ මාස දෙකක් ඇතුළත ඉවර කරන්න ඕනේ. සහ අපිට තව මාසයක් යනවා external verification එක ඇවිල්ලා certificate එක release වෙන්න. එතකොට මම හිතාගෙන ඉන්නේ සතියට දවස් 3ක් කරන්න පැය දෙක ගානේ at least නැත්නම් පැය ගානේ දවස් දෙකයි පැය දෙක එක දවසයි. මොකද අපි ගොඩක් discussions කරන්න. මම self study package එකක් වෙනම දෙන්නම්.
එතකොට තනියම ස්ටඩි කරලා assignments ටික කරගන්න පුළුවන්. අර මිස් ඩෙකන් කිව්වා වගේ අපි assignment එක කරන්නම ස්ටඩි කරන්නේ නැතුව අපි අපේ ලයිෆ් එකට ඕන විදියට මේක ලයිෆ් ටයිම් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් නේද ලයිෆ් එකට ඕන වෙන විදියට අපි ඒක ස්ටඩි කරලා assignment වලදීත් මම help එකක් දෙනවා වෙනම lecturer කෙනෙක් වෙනම කෙනෙක් මම assign කරනවා assignments වලට help කරන්න මොකද කට්ටියට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කොහොමද වැරදෙන්නේ ඒක අර ගස ගන්න කොහොමද plagiarism check කරන්න ඕනේ ඒක ලොකු process එකක් ඉස්සරහට තියෙන්නේ මම ඒ හැම එකක්ම මේ සම්බන්ධ කරලා මම වැඩ ටික කරලා දෙන්නම් සහ මේකේ course fee එක level 5 එකේ course fee එක පවුම් 450යි ඒක මට UK වලට ගෙවන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් ලේසි බැරිම වුණොත් අපි LKR account එකක් අපි ලෑස්ති කරලා දෙන්න මොකද ඔයාලට පාඩුවක් වෙන්න පුළුවන් අපි කියන amount එක LKR වලින් මොකද අපිටත් බැංක් එකේ TT payments කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි පවුම් 450 නැත්නම් what is the deadline for the course fee deadline for the course fee yes අපි පවුම් 450 ඒ course fee එක අපි කරගෙන යනවා සහ PayPal එකෙන් හරි credit card එකෙන් හරි ගෙවන්නත් පුළුවන් payment options මම දීලා තියෙනවා invoice වලදී course fee එකේ deadline එක හොඳ question එකක් ඒක management එකෙනුත් දැන් අපිත් කතා කරේත් course fee එක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ගෙවුවා නම් හොඳයි කියලා අපි නිකන් දිනයක් දාලා තියෙනවා before 12th of August කියලා before 12th of August අපිට fee එක ගෙවන්න පුළුවන් නම් හොඳයි මොකද register වෙන හැම student කෙනෙක්ගෙම ඉක්මනට classes පටන් ගන්න ඕනේ අපි ඒකට දැන් අපි fee එක ගෙවුවේ නැත්නම් අපි class එක පටන් ගන්නවා නමුත් ATH එක අපි register කරන්න ඕනේ registration fee එකක් වෙනම යන නිසා අපිට අගෝස්තු 12ට කලින් payment එක කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටිනවා හැම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට මම දන්නවා මේ දවස්වල payment ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ UK වලට යවා ගන්න ක්‍රමයක් නැහැ LKR වලින් තිබ්බත් ඒක නිසා අගෝස්තු 12 තමයි දැනට තියෙන්නේ before 12th of August තමයි මම අපේ program coordinators ලටත් මම කියලා තියෙන්නේ before 12th of August payment එක කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි invoice ආපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට mail එකක් දාන්න invoice එක මම management එකෙන් ලෑස්ති කරලා එවන්නම් ඒකේ මොන හරි amendment එකක් කරන්න තියෙනවා නම් මට කියන්න මම ඒක අර අපි part payments විදියට ගන්නෙ නැහැ නමුත් part payment එකක් හදලා දෙන්න පුළුවන් 250 pounds plus 200 pounds after 30 day period එකක් අපි දෙන්නේ හැබැයි දවස් 3ක් ඇතුළතදී ඉතුරු 200 pounds ගෙවන්න වෙනවා මොකද අපි මාස 3 course එක මාස 2කින් අපි බාර දෙන්න ඕනේ ඒක නිසා මේ කියන්නේ මාස 2කින් අපි external verification එකට බාර දෙන්න ඕනේ ඒක නිසා after August 12th තිම්මොත් එම September 20th වලට කලින් වගේ ඉතුරු payment එක ලෑස්ති කරලා දෙන්න full payment එක කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි ඒක මම highly recommended මගේ පැත්තෙන් ඒක මට හොඳයි මොකද ස්ටුඩන්ට් ගේ පැත්තෙන්ත් හොඳයි මොකද දෙපාරක් admin fees ගෙවන්න ඕනේ අපි එක financial services වලට banks වලට අපි ගෙවන්න ඕනේ transfers වලදී එසා receive tax එකක් වෙනම තියෙනවා ඒ නිසා පුළුවන් නම් මේ full payment එක කරන්න නැත්නම් part payment එක 250 GBP තියෙනවා ඒක අපි දෙන්නේ option එක බැරි මොනෝත් මොකද registration fee එක තමයි 250 වෙන්නේ ATH එකට නමුත් අපිට full payment එක කරන්න පුළුවන් නම් වටිනවා any more questions okay then we'll wind up our webinar and thank you everyone for supporting so this is highly appreciative and thank you for being with me and in future if you have any questions I will be arranging class sessions and the meetings and personally you can call me also you can contact your course coordinator and then contact through me or else you can contact course coordinator he will be giving the list of students to me if you have any inquiries you can send me any email and thank you everyone for helping and supporting today's webinar so then we'll wind up session and everyone be safe and take care all right then okay thank you okay. Thank you very much Mr. Kosala okay then okay goodbye everyone all right okay bye